What do you think about meetings? I hear something. Meetings are good. Ah, great. Meetings are great. Yes. Meetings are boring? Are meetings boring? What do you think about online meetings? Online meetings are very popular these days. By the way, I know sometimes meetings are boring, but meetings are inevitable. Inevitable kiyane pute, you can't say no to meetings. At office, you will definitely have to sit for meetings. So today I thought of talking about online meetings because sometimes it's difficult to manage people and technology at the same time. You may be in your pajamas, but still, it's very difficult to manage things when you are in an online meeting. Let's talk about some of the phrases you can use at online meetings. This will be very helpful for you when you next have your online meeting. ඔන්න දැන් මීටින් එකක් පටන් ගන්නයි යන්නේ අපි. Okay, we are going to start a meeting. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මීටින් එකක් පටන් ගන්නෙ? නිකන් එකපාර good morning. Okay, we are going to talk about this. Yes, you can start your online meeting like that, but let me suggest one way, right? So you can say, you can greet them with a not so formal, not so informal greeting. හරිද ගොඩක් ෆෝමල් උත් නැති ෆෝමල් කියන්නේ ඔෆිෂල් නැති ගොඩක් කැෂුවල් උත් නැති greeting එකකින් අපි මීටින් එක පටන් ගමු, right? Hello everyone, I'm Rukshi. You can introduce yourself. Hello everyone, I'm Rukshi. Now you need to repeat these lines with me because learning happens when you feel the learning. You need to repeat the lines with me. You will see the sentences here, up here, and you can see the lines and repeat with me. Hello everyone, I'm Rukshi. Let's get started as everyone's here. Let's get started as everyone's here. අපි පටන් ගමු ඔක්කොමලා ඇවිල්ලා ඉන්න නිසා. ඇයි මේක අපි කියන්නේ? දැන් online meetings වල ගොඩක් අය සමහරට ගෙදරවල් වලින් ඉඳන් join වෙන්නේ නේද? They join from homes. Now ඉස්සලා කිව්වා වගේ ඒගොල්ලෝ තාම පිජාමා එක පිටින් කුස්සියේ කන ගමන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලෝට දැන් කියනවනේ එන්න meeting එක පටන් ගන්න යන්නේ හැමෝම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. You will see them on the list, on the participants list, but you need to inform them that everyone's here. We are going to start. Okay, let's start the meeting again. Hello everyone, I'm Rukshi. As everyone's here, let's get started. And you tell them your agenda. I thought we could start with. I thought we could start with. I thought we could start with our annual reports. I thought we could start with our monthly budget. ඔහොම කියලා කට්ටියගෙන් අහන්න how does it sound? How does it sound? දැන් මේ ප්‍රශ්نين ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද්ද දන්නවද? ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම කනෙක්ෂන් එකක් හදාගන්න බලනවා ඔයාගේ ඉන්න පාටිසිපන්ට්ස්ලාත් එක්ක. ඔන්ලයින් මීටින් එකක අපිට මිස් වෙන්නේත් ඕකමයි. අපි බැලන්ස් කරන්න ඕනේනේ. ඉතින් මේ බැලන්ස් එක අපි ගේන්නේ අපි වචන වලින් කියන දේවල් වලින්. ඒගොල්ලෝගෙන් නිතර ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇතුළට ගේන්න පුළුවන්. You can bring in a question here. How does it sound? How does it sound? And they will say okay, yes or no. They will give their response. And the second point is, you should always make them aware if you are going to change something technically. මේක අපිට අමතක වෙන දෙයක්. Technically මොන හරි change කරනවා නම් අපි online meeting එකක ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම කියන්න ඕනේ participants-ට මම මේ දේ දැන් කරන්නයි යන්නේ. What do you do? What are the technical changes you do? You sometimes share your screen. You sometimes check your connection. And if you are the host, if you are the host, you will have to admit participants.
right? And then you will have to share a link on the chat box. ඔන්න මේ දේවල් කරනවා. මේ දේවල් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහනේ දැන්. හිතන්න ඔයගොල්ලෝ share කරන්න යනවා screen එක. share කරන්න යනකොට ඔයා ඉතින් share කරගන්නවා ඔයා දන්නවා. ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහනේ ඔයා share කරනවා කියලා ඒගොල්ලෝ හිතයි. මේ මනුස්ස meeting එක නවත්තලාද දැන් සද්දයක් නැහැ මුකුත් නැහැ කියලා හිතයි. Now you need to make them aware. Right? So how are you going to do that? Let's look at some phrases. I'm going to share my screen now. Please bear with me for a few seconds. I'm going to share my screen now. මම දැන් screen එක share කරන්න යන්නේ. Please bear with me for a few seconds or few minutes. ඒකනට චුට්ටක් ඉන්න මොකද ඔයගොල්ලෝ share කියන බටන් එක ඔබපු ගමම share වෙන්නේ නැහනේ නේද? ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හැමතිස්සෙම කියලා පොඩ්ඩක් නේද permission ඉල්ලන්න පොඩ්ඩක් වෙලාව දෙන්න මට. Please bear with me for a few seconds. Let's practice the line. I'm going to share my screen now. Please bear with me for a few seconds. And next one. If you are the host, හොඳට මතක තියාගන්න මේ host නෙමෙයි. මොකද අපි HOST host කියන්නේ meeting එක පවත්වන කෙනා. දැන් if I'm having a party at my home, I call myself a host. Host නෙමෙයි. Host. I'm hosting a party. I'm the host. ගග කියන්න එපා. It's not host. It's host. Host. Okay? So if I'm the host, I need to admit people, right, to the meeting. And I will say, give me a few minutes. I need to admit few people. Give me a few minutes. I need to admit few people. If you are going to share a link on the chat box, hang on for a minute. I'm going to share a link on the chat box. Hang on for a minute. Can you minute inna? Hang on. Wait. කියනවට තව වචනයක්. Hang on a minute. I'm going to share the link on the chat box. ඕගොල්ලෝ දැන් participants ලවයි technology කියන දෙකම balance කරන නිසා සහ ඕගොල්ලෝ නිතරම connection එකක් හදාගන්න හදන නිසා meeting එක කම්මැලි වෙන්නේ නැති වෙන්න, right? ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා එන ප්‍රශ්න තියෙන participants ලගේ. They will definitely ask you questions if they have something to clarify. They will definitely ask questions. You need to acknowledge those questions. You need to say thank you to them, or you need to answer those questions. So how are you going to do that? You can say, Chaturi, I saw your hand up there. I saw your hand up there. Can you have a raise hand option? Chaturi, I saw you raising your hand. Now what do? You connect with them. Look at the line. Chaturi, I saw your hand up there. Or Chaturi, I saw you raising your hand. Yes. කියලා අහන්න යාගෙන් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? Right? Or you can ask directly, do you have any questions? Do you have any questions? Is everything clear? Is everything clear? And sometimes they may type questions on the chat box. Chat box එකකට දානවනේ ප්‍රශ්න නේද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් manage කරන්න ඕනේ දෙකම. Chat box එකට ගිහිලා ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් I see some questions on the chat box. Let me address those. Give me a minute. I see some questions on the chat box. Let me address those. Give me a minute. And the fourth point is, sometimes you may have to request your participants to do certain things. ඉල්ලන්න වෙනවා ඒගොල්ලන්ගෙන් යම් දේවල් කරන්න. සමහර වෙලාවට එක screen sharing එකක් වෙන්න පුළුවන්, සමහර වෙලාවට camera එක on කරන්න වෙන්න පුළුවන්, සමහර වෙලාවට මොන හරි දෙයක් type කරන්න වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි මේක online meeting එකක professional විදියට ඉල්ලන්නේ ලස්සනට? Yes, you can simply say, can you please turn on your camera? That's perfectly all right. මං විදියක් කියලා දෙන්නද? Can you please turn on your camera වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් a more polite phrase, a more polite sentence, right? ඔන්න බලා ගන්න. මෙන්න මෙහෙමයි ඒකේ structure එක යන්නේ, right? Would you mind turning on your camera?
Would you mind turning on your camera? Would you mind කියලා කියන්නේ ඔයාට කමක් නැද්ද? Turning on your camera. බලන්න හැමතිස්සෙම would you mind turning on. Verb එකේ ing form එක තමයි එතන තියෙන්නේ. හරි? තව examples ටිකක් බලමු. Would you mind repeating that please? Participants ලගෙන් ඉල්ලනවා කියපු දෙම නැවත කියන්න. You request them to repeat. Would you mind repeating that please? Would you mind sharing? Would you mind sharing your screen please? හරි ලස්සනයි මේ would you mind කියලා කියනකොට නිකන් can you කියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට would you mind දානකොට ඕගොල්ලෝගේ ඒ professionalism එක තව ටිකක් ඊළඟ level එකේ පේන්නේ. So use that phrase when you want to request your participants to do something. Now in online meetings, another major point is ඔන්න හොඳටම උමනා වෙන එකක්. හරි? කතා කර කර ඉන්නකොට හිර වෙනවා. මැදින් කැඩෙන්නේ නේද? ඔන්න ඔය වගේ වෙනකොට දැන් අපිට කියන්න ඕනේනේ. ඒතර කොහොමද කියන්නේ අපි? කෙනෙක්ට අපි එයාට කියනවා ඔයා කැඩි ඔයා වැහෙන්නේ. You are breaking up. Rukshi, you are breaking up. Breaking up කියන එක කියන්නේ අපි affair එකක් කැඩෙනකොට. හරි affair එකක් කැඩෙනකොට breaking up තමයි කියන්නේ. You are breaking up with him, she's breaking up with him or he's breaking up with her. Yes, same phrasal verb. මෙතනත් අපි line එක එහෙම break වෙනවට අපි කියන්නේ you are breaking up. And then sometimes you get stuck. The video, if you're sharing your video, if you have turned on your camera, your video may sometimes get stuck. එහෙමනේ. Hiravenne? So you can tell them, Chaturi or Rukshi, you are frozen. You are frozen. You are frozen. You are breaking up. You are frozen. And you may have to inform them that you have a bad connection. In Sri Lanka, yes, there is a tendency for you to have bad connection, right? Sometimes, not always, right? ඉතින් bad connection එකක් තියෙනකොට ඒකත් කියන්න ඕනේ. දැන් මේ online meetings වල මිනිස්සුන්ට පේන්නේ නැහැනේ. දැන් ඕන මෙතන ඇවිල්ලා meeting එක physical meeting එකේ මගේ බඩේ අමාරුවක් තියෙනවා. I can say අයියෝ බඩේ අමාරුයි, I want to go. දැන් online meeting වල පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ මොන හරි අමාරුකම් කියන්න ඕනේ participants වලට. So you say, I have a very bad connection today. I have a very bad connection today due to the weather. You can say due to the weather. Me කාලගුණය නිසා. I have a terrible connection. I have a terrible connection is another way. Very bad connection, terrible connection, or you can say I have an unstable connection. I have an unstable connection. හිතන්න ඔය වගේ එකක් participant කෙනෙක් කිව්වයි කියලා. දැන් ඔයා boss නම් එකපාරට why unstable connection, you need to fix your connection. එහෙම කියන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් අපේ staff member, you can put him at ease by saying, don't worry about it. It happens to all of us. Don't worry about it. It happens to all of us. මේ පේනවනේ පොඩි conversations තමයි මේ meeting එකක් ඇතුලේ උනත් build වෙන්නේ. And now you are going to conclude the meeting. Right? Assume that you have finished everything that you had to discuss, and now you are going to conclude the meeting. So what are the phrases you can use? You can say, we are running out of time, or we have run out of time. So let's wrap up for today. We have run out of time, so let's wrap up for today. We have run out of time. කියන්නේ වෙලාව ඉවරයි. Let's wrap up for today. Or you can say, I think we have covered everything on the list. We have covered everything on the list. List එකේ තිබ්බ ඔක්කොම හරි. Let's wrap up the meeting. Let's wrap up. Wrap up. කියන්නේ ඔව් wrap කරනවා වගේ තමයි. Let's conclude the meeting. Same thing. Let's wrap up the meeting. With all these phrases you learned today, I hope you will rock your next meeting and have the best meeting you've ever had in your life.